سلام بچه، خوش اومدید به چنل بریم و پارت دوم بازی گادافار رگناروک. بچه لایک، کامنت و ساب یادتون نره. زنگوله بالای سفرم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوبتون خبر بده و بیاید و ویدیو رو تماشا کنید. بزن بریم که پارت دورم رد کنیم. سلام بچه، خوش اومدید به چنل بریم و پارت دوم بازی گادافار رگناروک. بچه لایک، کامنت و ساب یادتون نره. زنگوله بالای سفرم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوبتون خبر بده و بیاید و ویدیو رو تماشا کنید. بزن بریم که پارت دورم رد کنیم. یا علی. اینا رو بزنم. خب خب بریم ببینیم چه خبره. پارت قبلی تو رو شکست دادیم. شکست که ندادیم، باش فایت داشتیم. بعد رفت بیایم اینجا شمشیرا رو برداریم و بریم. بلیز آف کیاس. Brother! میمیر. I was about to look for you. Are you hurt? Are you? آتریوس پشماش ریخته. نبرد تو رو کریتوس دیده. What does he want? To, pay for the roof. And he invited me to Asgard. Did he? I couldn't hear once he went سکه outside. بود؟ I told him no. Obviously. فکر کنم برای آزگارد بوده، یعنی از جیب تور افتاده. Good. Why were you searching for Tyr? If I told you I was looking for him, you would have said not to. So you hid the truth from me. I wanted to tell you. I really did, but now that you know, there's something you should see. No. Just trust me, you'll want to. Trust! You have broken my trust. Then let me regain it. Let me show you what I found. Besides, we haven't seen the last of Odin or Thor. And clearly they can just walk in and blast holes in our home whenever they want. There's only one way to get them off our backs. And I think I know how. Sir. آها، شمشیرا رو برداشت. Show me. بابا بنازه. Gather your things. بزن بریم. چرا خالی بود؟ آها، لباس میده. چیه؟ باحاله. همینه برداریم. اوه، من میگم همین خوبه. نمیدونم، بذار فعلا همینو برداریم. بعد رفتیم جلوتر چیزای بهتری بهمون میده. بزن بریم با همین. خب اینجا چیه؟ آها، واسه تبره. آها، این بهتره. خب بریم عقب. شمشیر.
اینم که وصله. اوکی اینم واسه سپرش و اون السه و آرتش بزن بریم. Are you ready? Go. Are you ready? And keep the change, you bastard! چی بود پرت کرد؟ گفت چی کار کنیم؟ آها این شمشیر رو در میاره. اینم طبعا او به نظر حالا کجا باید بریم؟ باید بریم به سمت Where are we دنبال going? این بچه The old باید temple in the Wildwoods. Why? It'll be easier to explain once we're there. Did Odin say anything else while you were outside? Yeah. اینجا یه چیزی He دیدم. said he doesn't care about Jotunheim هر anymore. چی میبینم That the اشتباه در giants can میاد. keep their secrets. اصلا He's averted نمی‌دونم Ragnarok چیه. his own way. You think he knows all the giants are dead? I'm more concerned that it no longer matters to him. What's he up to? احتمال اینم اونور یه چیزی بده. بذار از این ور بریم ببینیم این ور چی می‌بینیم. همون What happened here? آها So close to home. ببینیم بکنیم. Are raiders warring with one another now? Those are not their arrows. Something else is out here. چی میگه؟ اوه کی اینا رو تیکه پاره کرده؟ More over here. And fresh. Did they all get in while the اینو stage ما was میتونیم down? واکنیم ها. That or Odin cocked up the protection Okay. spell altogether. نگاه کن. خیلی. Almost to the bridge. Oh, guess the bridge gave out. Gonna need another path to the temple. Why would you come out this way alone, یه lad? صدای I اومد. had dreams calling me here. Dreams. بالا این بر که نمیره. باید همون بر بریم درست. Hey, try using your اینجا blades رو to باید pull با this down. شمشیر بزنیم. خب لیل. حالا بریم. Whoa, that one's still alive. No. Closer. Hell Raiders now? این زمینست. با این نباید میزنم. خب اینم از Suppose it's too much to hope that an enemy of theirs would be a friend یکی of مونده. ours. هر کی مونده بیاد جلو. اینو بزن. چی نداره. Hold. Whoa! Bloody جلو hell, خوش. what was that? Something strong and dangerous. کشیدشون بر. Be on guard. Oh yeah, being all the way on guard. Whatever it is, it works fast. خوبه باز این ور اومدیم. بزن. این همون یارو هست. چیه اینا رو اینطوری میزنه؟ ما از این ور اومدیم. این ورم راه داره. بریم به نظره. نه بسته است. بهی یه چیزی هم اینجا داد. اینا زنده آره همین حیوان. When did this bridge collapse? خب بیا این ور. A while ago. Wasn't me. بریم بالا. بلو داخل. بلو. Remember when I said there was someone who might help us get answers about the giants and Loki? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. Right? He knows Tyr could unite the realms against him.
Plus, Tyr was the Giants' greatest ally. So, Enough. باید بریم اون بالا، بعد این از روی این تنابه بریم تا خب بریم که بریم اون پشت چه خبره. look out! برو حیوان. وایسی یو Rather swiftly, don't they? حیوانی هایی برو پدر سگ. بنازم چقدر هیل داد به. آها میگه قدرت رو ببر بالا. خب مال من میشه؟ مال کریتوس یعنی. آقا این خیلی میزانه، خداییش این خیلی میزانه. به تروفی هم بهمون داد. وایسا ببینم. خوبه ولی فعلا نه. ولی فکر کنم این به کارمون بیاد. این خوبه، این به کارمون میاد 100%. خب برای بلیدامون نموند. چرا این یه وقتی چیز باشه یعنی مونده. جالب نبود. این باحاله، این خدایی باحاله. خب بریم که داشته باشیم. that pillar wasn't in the way last time I came. اوکی یکی Like I was saying, بازم استفاده میشه Tyr یا was an نه؟ ally to the Giants. So he'd be on our side if we find him. خب And الان if anyone might know who I'm supposed to be, it's him. If he's out there, we gotta find him. الان میگه بلیدار رو دوباره بردن یه دفعه بکشیم سمت این بر. You'll see soon. برو بریم. نگفتم. او این هم از این بالا بکش بالا. اوکی آها باید تا آخر میریم. برو بریم. What do you think? Can't imagine what the lad's found, but he says he has evidence. We've come this far. Let's see it. چطوریه بگیریم؟ بگیریم بریم به سمت پایین. ولی اونو باید یه جوری بریم بگیریم ها. ولی نمیدونم چطوری. حالا ولش کن بریم راهمون رو ببینیم از Many dead here. We should keep چیکار باید کرد. Too late. تا قبل اینکه تو بگی من زدم اشتی. Father, use your blades. Burn them. با بلید باید بزنم. اوها Lad's right. Set them up. خب بنازم. Keep coming. این حرکت جدیدمونه. این اون حرکت جدیده بود. اوه نزدیک
بیلو بردار. اوه نزدیک. Behind you! Incoming fire! این میزانه اینو نگاه کنید. نابود ای وای داشتم با چوز میزدم. دارمش ندارمش. کجاست؟ نهاش انداز بیگون در سگ. اینو بردار اینو بردار اینو بردار. آها دیگه چیزی دیگه نمون. آها اینجا رو باید آتیش همش اشتباه میزنم. Isn't it nice how Fimbulwinter wore down all the helpful magic we acquired? Yet somehow new terrors only flourish. As if on cue. بیا جلو حیوان پدرت رو هم بابا این حال بابا سی بگم ببینم چی میگه. Kill Winterman. Yup, you got it. Wonder who they mean. پاتریوس همش جلوی دست و پست چیه؟ We climb. On it. Ah, he has این gotten بدبخت rather اینجا good at ویزون that. کردم. Yet another grisly scene. او اینجاست. اینجا اون یارو زنه هست باید اوه کمده پایینش اسبه اون میاد. یا حسین ها چی که کارامون کرد برو در سر اینا میاد حاجی اینا چی قوی ترن. آها جفتشونو با هم کشتن. بریم جلو دیل دیگه. امیدوارم که باخت ندیم چون فعلا قدرت مدرتمون درست حسابی نیست. باید اینجا باید اینجا بازم میتونیم یه دونه دیگه بکنیم و برای این باز کنیم. کدومش خوبه به نظرتون؟ من میگم این بهتره. بذار حالا با همین بریم. چی میگه؟ آها باید بریم اصلا اینجا. I've seen my share of bloodshed, but this is an awful lot for one more. Oh no, brother! اوه نگفتم. اینو این لاشکر بابا بنازم یه جلو. On your guard, brother. I think we found our predator. Your shield's busted, brother. Just keep your feet moving, yeah? بیا اینجا دیگه بیا اینجا. Points are glowing. Might be a weak point. Behind you, brother! اوه جفتک هم اینطوری نمیمیره. اینطوری میمیره. اوه بابا
تمام. بابا ایوه این هم از این. I just bloody tears it. Fimbulwinter Freya, the raiders, Stornodin barging in, and now stalkers. ببین چی داد. این چیه؟ ایوه ایولا. سپرش این داغون شده. آسیب دیده باید ببریم Being in our woods, تعمیرش it's no safe کنم. haven anymore. بالا از همینجا بریم بالا دیگه. خب جای دیگه نداره. اوه بازی در نمیاد. باید چیکار کنم الان؟ Father, the shield Mom gave you. گفت Thor پدر damaged اینجوری it. بزن But نمیدونم. now, Perhaps the dwarves could take a look at it. perhaps later. Come on, we can get in this way. از این نگاه کنید این بره هیچ وقت فراموش نکنید. برو بریم. بودو پوستر. Why are we here, من یه Atreus? هیل. Okay, بریم you remember all those جلوتر. shrines we found, telling the stories of giants? How the panel on the left would be their origin and the panel on the right would be their fate? Yes, we found many. I have seen them. Well, there's more to them than we realized. Well, the collapsed pillar is new, but the shrine is just on the other side. بچه یه دونه درجه سختیشو ببریم بالا. یه درجه ببریم بالا به نظرم، چون دیگه واقعا آسونه. این هم از این درجهشو بردم بالا یه ذره سخت‌تر بشه. البته یه دونه بردم و فکر نکنم اونقدر بخواد سخت بشه، ولی خوب باز خوبه. الان بریم. من اینجا یه دونه راه پیدا کردم احساس می‌کنم اونجا یه چیز بهتری بده اینهاش. این چیه؟ چه عنکبوته. اینها نگفتم. How do you always know how to find those? اوکی بریم. Well, the collapsed pillar is new. اونور چیه؟ But the اونور shrine باید is از just on the other همینجا side. بریم فکر کنم. احتمال میدم. اینو بزن. آها این نمیشه، پس من باید از اینجا اینو بزنم. That should help. تمام. یک گم شو اینور. There we go. Come on. وای سالمی هم دیگه. راه نداری من برم اونو بگیرم؟ نداری. خب الان میرن داخل این چیزه، اسمشو نمیدونم. You watching? Well, that's new. Come on.
Atreus, wait! Yeah, I don't think he's waiting. What is this, lad? Where are we? چه Somewhere جالب. only giants were meant to see. These shrines tell their stories to the world. But it turns out the real stories, the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skull and Hati? The wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. I remember. But that's not the whole story. See, this shows the giants setting Skull and Hati free. They're free. Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. Spoken like a giant. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Old habits. Until, look, the moon gets stolen. Somehow. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime. Not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then, the moon blocks out the sun. A total eclipse. فکر کنم Haven't seen one of راگناروکه. those in 100 winters. But then they chase an arrow, and things go back to normal. What does any of this have to do with... We're coming to that. Look, here's Ragnarok. Do you see who's Oh. leading the armies against Odin? این That's این clear. راگناروکه. If he's آره. gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Mimir, can this be? Odin told me he killed Tyr, and he trusted me at the time. اون اودینه Or so I احتمال thought. میدم. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait, We are going home. wait! I have one more thing to show you. اه، It's کجا؟ just out here. بریم؟ برو بریم. What is this? Everything I found. Well, almost everything. That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Other shrines. How many have you visited? Well, all of them? All the ones I could still get to in Midgard anyway. I don't know what it is, but it's important. Just like all this. When I was inside one of the shrines, I saw an image of Tyr imprisoned, but I couldn't tell where. There are hints inside the other shrines. He mentioned black smoke and the bleeding earth, but we could never figure out exactly. We. Yeah, Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. Black smoke. Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the Bleeding Earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belch black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. That's it then. Tyr's in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So, what now? Home. خونه؟ چرا This way. برمیگردم خونه دوباره؟ Lad, even if we consider looking for Joe. Tyr, how do you have us getting to Svartalfheim? You know Odin's had all travel between realms locked up tight. Sindri said he had an idea or two about that. Sindri is full of ideas.
Ground looks kind of cracked there. اینجا باید اینو بزنیم له کنیم خب، ولی راه میخواد. آها اینجاست. از اینجا بریم بالا. این بر چه خبره؟ این بر یه دونه از این چیزا میده. دوباره میایم اینجا باید بپریم روش که خوردش کنیم. اینو چطوری باید بریم؟ بله فهمیدم. اوکی. اونم باز کنیم که یه چی درست حسابی بهمون بده. اوجی پشمام چقدر از اینا. بازم هست. بایسته ببینم میتونیم بریم اونور. نمیشه، باید یه جور بریم این پایین. راه نداریم آجی. راستی اینو بشکنم میتونیم بریم اونور. آره Remember when we fought our first troll out this way? I remember you lost control. We must tread carefully, brother. Danger is close. Is it okay fighting without a shield? It is not my first time. اینا رو بزن بیشتر. اینو مهمتر. دیدی گفتم اینجا رو برید میرسید به To the lad. اینو باز کنیم که He stepped outside, but he told us چی about درست it. حسابی بگیرم. I wouldn't worry. What about the things he did not tell us? بالا برو بالا. برو بالا. خب حالا این دفعه اونجا زنجیر رو انداختم. الان باید از اونجا بریم. بریم از اونجا بریم پایین. خواهید نداریم. همین گفتم اومدم. حالا یه چیز دیگه گفتم اتفاق نمیفته. پدر مادر اینم از سو اوله تمام نازم. ایوه خب اینو بردار. Phew! Almost home. Brother, a word. Don't hold the lad's curiosity against him. It goes with being young. In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own path. If you don't want him walking away from you, then smarten up and walk with him a while. If we could find a way to open roam travel to Svartalfheim, رسیدیم به خونه. آها equipment for us to... Enough. اول اینا We'll رو go. Really? But if we do not find Tyr, you will abandon your search. For ولی good. از اول تا الان چقدر از این You قرمزا won't be داره. sorry. اینجا ما قبلا تو 4 فایت داشتیم با یه چند تا از این چیزا هستن، موجودات قرمز آتشی با اونا، ولی الان نداریم. نمیدونم اونجا بود یا اینجا بود. Over here. Sindri! As Oh, I did live and it? breathe, is that Atreus? Sindri. It's been so long. How you've grown. Oh, yeah. Well, if you'll follow me, Brock mentioned you needed somewhere safe to spend the night, and I believe very your favorite much. dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? You're still the only dwarves we know. I'll take it.
After you, my friends. برو بریم. Where are we going? The cleanest cabin in all the 9 realms. And I'd prefer it to stay that way. Not looking at anyone in particular. Kratos. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms till you can figure out your next moves. Nearly there. چرا اینطوری روی شده؟ اوه اون بر اومد. As you can see, we've settled here in the realm between realms. It's nothing much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. And you really can't beat the view if you're into shimmering gray voids. چه قشنگ. That's amazing, Sid. We have a plan to talk to you about, actually. Intriguing. منتظر من. Come in. Come in. Now, if you would just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. خب بریم داخل. You're not gonna wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there, the kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. To Tyr? Alive? I mean, that's... What? It's okay. I told him everything. Everything? You aided my son in disobeying me. No, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was something we needed your help with. Oh! The Holder brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. Hey! Not so fast. How'd that get in here? What the hell is it anyway? That is my son. Well, what in all yarns me that happened to him? He's too damn tall now. And he looks like... that. I blame you. Well, come on then. Let's get him something that fits at least. He's just getting older, you daft prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. Believe me. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. Begin with this. Busted up good. Wouldn't you rather I just آها whip you این up a new سپر چی one? که It is. تو فایت دوم Hold it to شد. me. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? I only got materials to make one of these in the here and آها میگه now. بیا رو You bring me سپره. more resources, we'll see what we can do. این خوبه ولی خب اینم خوبی خودشو داره من. اینو برداریم فعلا. این نمیشه قویش کرد نه. خب باید بیام این ور. If the kid's gonna insist on getting taller, برای let's make a آتروس. habit of swinging in for new duds. این لباس رو بهش میده. خب برای کریتوس هم همینو بردارم. فقط قدرتشو ببرم بالا. حالا مثلا دوش کنم. تروفی هم بهمون داد. خب این از این.
ببینم آها این به اون لباسش بده بهش همینو برم این بهتر اینم از این خب حالا بریم اینجا خبرمون پیغامی داره واسم یه لول بردیمش بالا Found some items you left behind, tossed them in the chest. What would you do without me? I'm gonna go look around. Check out my room. Tell Sindri when you're ready. I knew he'd left something behind. This place is great, Sindri. You built it all yourself? You know it. بریم پیش سن باید بریم پیش Hey, سندری come see. Finding everything all right, I hope? How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me, and be sure to bring the head. So, where exactly is Tyr being held? He's imprisoned in a mine somewhere. That's all we know so far. The realm is full of mines, you realize. You'll need help narrowing it down. Oh, you should talk to Durlin. Who's Darlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel Ta-da! leader who knew Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Durlin? If that ain't giving a hound a haircut. Huh? And you just remember things however they pop into your bean, don't you? I suppose you think Durlin's just counting the days until a couple of strays show up looking for trouble. What do you mean, Brock? Will he help us or not? Oh, never mind. It ain't old Brock's place to cast aspersions on my relations. This smudge sponger notwithstanding. Ignoring you. Fine. Go darken Durlin's door. See for yourself how it goes. Just be warned, he's not the friendly sort of dwarf folk you're used to. He's cranky as all get out. And he talk funny, too. Sounds like a true study in contrast. خب الان باید بریم به سمت بیرون You hear that? عجب منظره زیبایی خب بیایم اینجا ببینیم چیکار باید کنیم We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it. Oh! That's it. Good. Now, release! Still unpleasant. چه جالب That's our cue. Come on, hurry! I'm coming. Grassfogger's eggs, man. What was that for? You'll see soon enough. Need to adjust. There! That should do it. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck. Kratos, throw me at him. Horns first. Can't you take a joke, you old goat? خب بریم میمی رو برداریم
Bifrost is broken. Now that we reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. آها یه وسیله جدید I بهش also دادم. used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on, let me show you how it works. الان کجا باید بریم؟ Okay, آها aim باید your بریم key at the اینجا. rune for Svartalfheim on جای دیگه نه. برو بریم. and concentrate. This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Derlin at the دیگه از این tavern. منم You sure they'll know him at the tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, Did you want to come with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist, and the Grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, I what? said good luck! اینجا میاد. من یه لحظه احساس کردم اون بر اومد. خب رسیدیم به اینجا. Whoa, do you feel What's that? that, lad? Anything, everything. It's warm. برو بریم که ببینیم چه خبره. We can probably use حال a از boat. اینجا بریم. فقط بریم این ور اون ور نگاه کنیم. Careful, lad. ببینیم چیزی پیدا میکنیم. فایته حتما. Why are these things so fast? این ریزه میزا. اینا رو با یه ضرب میشه کشت. از کجا دارم میاد؟ این نمیشه زد؟ اینم از این هم یه دونه دیگه بازم اوه بیا اینجا بینم اوه کجا فرار میکنی؟ اوه شمشیر رو در بیار اینطوری نمیشه. اینم مرد اینم مرد برو حیوان. I see we're already off to a lively start. Atreus. اینو برداریم. God. I got the boat free though. We can head through these channels. دیگه اینجا رو هم رفتیم دیگه. خب پس بریم قایق کوچولو رو ببریم تو. I still can't believe Mom led a whole rebellion here against Odin and never talked about it. The fact that it didn't go well might have curved that notion. What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? Eyes on the اوه ما water. با اونا می‌جنگیم ها. اون بالا دیدید یه چند تا از این قورباغه بودن چی بودن اونا پریدن. چخ اینجا یه چیزی دیدم. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, "Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river," and then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I. من فکر کردم اون چیزه. Did you see that over there? اینجا چه خبره؟ عجیب بود. That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, برو we بریم. should be able to get through. So these are wetlands, برو بریم huh? که باید چند نفر رو گوشمالی بدیم. It is a bar. بیا جلو. More potent than when I last visited, now that you mention it. اینو بزن خورد کن. آها اونو چرا اونو بستن؟ بده من یه لحظه.
یکی اینه، یکی اینه، اون یکی رو من اون دفعه با بدبختی پیدا کردم. ببینم کجاست الان. لازم بیا این ور. برو بالا. آها اینجا. این هم از این. بریم اونو باز کنیم ببینیم هیل میده یا از اون قرمزا میده. هیل. ایول. هیلمون زیاد داشت. Aye, good old dwarven craftsmanship. بریم بالا ببینیم بالا چه خبره. Looks to be an artifact آه from the اینو بر dwarven نداشتم. اگه resistance. میرفتم دیگه نمیتونستم بیام اینو Father of بردارم. a few dwarves you may be well familiar with. Brock may be interested in getting these این back. برم که رفتی Better in his hands than out in the open. از اون بریم. از اینجا بریم بالا. Tyr was a friend to the Giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants, although I don't recall if he ever declared allegiance outright. اینجا یه فایت خوشگل داره. به جلو. اوه برو دیگه زنگون. وای حاجی از اینا قد دارم کتک میخورم. این از تو سر شد سر قوربا غیره. یه سپر بگیر که نزنم بطلت. ای رفت با خود سپره میزنم. نیست شد. خب این هم مونده. خیلی زود گرفتم. او این حرکت هم داشتم. بی پدر من میزنی نزن آتروسه هی بود. حالا اینو داشته باشی بو به نازن. حالا بایسته شمشیر رو در بیارم. بلیدا رو در بیارم تیکه پارتون همه قدیم. خب اینم از هیلمون. Is that an earthquake? بس ببینم الان Occasional باید but not unheard of happenstance in اونو بر Sparta نداشتم. times. With all the میشه mining آره here, the land's bound to be a wee bit bothered. اول چیز کنه افران اینجا بایسته. هر وقت گفتم قطعش کن بخور. فعلا اینجا بشین یه 5 دقیقه دیگه هم بگیریم تمام شده. 3 2 1. خب اومدیم اینجا اینو برداریم. حالا رو بزنیم بیشتر یعنی بزنیم کمرت. ای وای یه لحظه فکر کردم افتادم توی رودخونه. اون بر چه خبره؟ هیچ خبری نیست. همون بریم همونجا دیگه. Think you can reach the wheel from here? اینو باید با بلیدا باید بکشمش پایین. آره الان میتونیم با قایقه Good رد job شیم. getting it to lower exactly where we اینو need it. بنداز. I was thinking, because it's so warm, What maybe do it's we- not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Fimble winter doesn't strike all realms quite the same way.
Weird that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, این the از این effects دیگه here appear نیست. far more نه الان باید gaseous in nature. Observe the geysers. باز Observe the راهمون aforementioned aroma. الان باید از اینجا These بریم. effects were present یه دونه before هیل in اون some بالاست. form, but now there's new extremity to them. اینجا میتونیم وایسیم. جای دیگه داریم؟ بریم اول اینو برداریم. باتریوس اونو بکنه. اینو بکن. بیایم اینجا که ببینیم چه اتفاقی میفته. باید سفرمون نره نیام. اینو برداریم. اوه از توی این اومده. از توی این اومده بیرون. به اینا اومده. جمعه رفاقات جمعه. اونم یه دفعه بینش گفتم باز کنم. خب یه دونه این بالا راه داریم که آها اینجا همون جایی که هیله هست. بزن هیله رو بردار. اینم بشکن. جای دیگه هست. آره اینا هاش. اینو بزن. اونجا هم هست. چه رفت بلو؟ آره پشت این چیه؟ فقط همین؟ اینم باز کنیم. اینم برداریم. خب دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفا لایک، کامنت و ساب یادتون نره. منتظر پارت 3 بازی گادافار هم باشید. دمتون گرم. یا علی.